this is my first day of shooting a vlog in 2026. Happy New Year! Something really monumental and sad thing that has happened yesterday in my life, and that has motivated me to get back to vlogging, or at least try getting back to vlogging. We'll see if this works out this time regularly. I have a full packed day today. I have a workout, I have an audition that I have to shoot, and then I'm going out with the girls. So I'm going to take you through all of that. My face is looking really puffy. I haven't washed my face since I woke up. I just put on color on my lips and I sat for this. It's 10 a.m. right now. I think I'm going to start with reading my script for the audition that I have to do, and I'll vlog the whole thing. Let's go. Okay, I'm supposed to get excited when my husband comes home. I have no idea how to get excited about a man coming home. So I'm going to check out some YouTube videos. I've never lived with a man in my life, so you can't blame me for getting upset about being too single for too long. ऑडिशन काफ़ी एवरेज था और वर्कआउट तो हुआ ही नहीं, तो बस चेंज करके आई जस्ट लेफ्ट टू सी द गर्ल्स. मैं जिम के अलावा घर से बाहर निकलती ही नहीं हूँ, सो दिस ऑलरेडी फील्स लाइक द हाईलाइट ऑफ माई जनवरी मंथ. हम लोग सबसे पहले मिले डीकैथलॉन में क्योंकि इस लड़की को ये शूज़ देखने थे, एंड एज अ वर्कआउट गर्ल मैं तो हमेशा ही एक्टिव वेयर में इंटरेस्टेड रहती हूँ. फिर आ गई ये तीसरी इनअप्रोप्रिएट औरत जब हम कॉफ़ी पिकअप कर रहे थे, एंड ऑल थ्री ऑफ अस लेफ्ट फॉर आवर नेक्स्ट डेस्टिनेशन. 1 घंटा ट्रैवल करने के बाद हम लोग पहुंच गए हैं कैफ़े लोटा, विच इज़ इन द प्रगति मैदान एरिया. ये दोनों ऑलरेडी यहाँ आ चुकी हैं, मैं पहली बार आ रही हूँ. इनका मेन्यू काफ़ी इंटरेस्टिंग था. वी गॉट अ पनीर करी, अ रोटी एंड अ ग्लूटेन फ्री वेज मोमो. पिंक मोमो बिकॉज आई वांटेड एस्थेटिक्स. आई एम अ कंटेंट क्रिएटर इन केस यू गाइस फॉरगॉट. एक भी मिनट नहीं लिया है मैंने खाना लेने से पहले. फटाफट लिया और ट्राई किया, किसी का वेट भी नहीं किया, और खाना इज डिलिशियस. एंड ऑफ कोर्स साथ साथ गॉसिप भी चालू है भाई. ये देखिए, ये बहुत हॉट है. मोनिशा बेटा, दैट इज सो मिडिल क्लास. सच पेडेस्ट्रियन बिहेवियर. वेल, हु इज गोना स्टॉप मी? अच्छा खाना और अच्छे गॉसिप सेशन के बाद मूड इज फुल्ली पीकिंग. You're what? Done with this life. मुझे अपनी पैर पसारनी है. You know the girl who creates a drama out of everything? Yeah, we're looking at her. You know the girl who ruins everyone's life? This is that girl. What is this? मस्ती एंड ड्रामा टाइम इज जस्ट गेटिंग स्टार्टेड फॉर अस. ये वाले गाने यूट्यूब पे नहीं डाल सकती, कॉपीराइट आ जाएगा. इंस्टाग्राम पे डाला हुआ देख लो. The experience of driving around this area of Delhi never gets old for people like me. I mean, the winter season, views like these, it's amazing. I mean, मेरा इतना बुरा डाउनफॉल चल रहा है, पर मेरा मूड तो देखो जरा. सिंगिंग एंड डांसिंग खत्म ही नहीं हो रही. यही ड्रामा करते करते हम लोग पहुंच गए हैं जनपद कनॉट प्लेस. इसकी तो बहुत सीरियस शॉपिंग चल रही है. हम पूरी मार्केट देखा है और ये लड़की चौथी शॉप से आगे नहीं बढ़ पा रही है. What is that? That's Amu? my favorite. And now my favorite moment. Things got back to normal pretty quickly. So we were planning to eat something again. खाना कुछ खाते चल. खाना खाते हैं. Let's go. That's a good idea. And we have come here where we used to come when we were children. This gal was a child, if you can believe it. For some of us Delhi kids, Bengali market is full of childhood memories. हमारा तो clear target था पानी पूरी, but यहाँ का सब टाइप का खाना बहुत पॉपुलर है. The OG Delhi people swear by Bengali market. इसके बाद फन एंड गेम्स के साथ हम कर रहे हैं अपने दिन को एंड, क्योंकि कल भी बहुत क्रेजी होने वाला है. Hello, I've gotten ready. We have another day out planned with the girls. Back to back, yes. My face is puffy, my voice is still not normal because I have woken up like a few minutes back. We've got a really interesting day. First place that we're going to go to is a mandir. Let's go. And guess who came to pick me up looking like an absolute goddess? I'm going to go on and on about how beautiful this girl is looking till we pick up the third one. And turns out, on top of looking this good, she actually got these flowers for the two of us. And the third one has brought these peanuts which are coconut flavored. They're so good. And me, I think I'm just here for the vibes. And if you're desi, you should know ice cream boxes are not actually for ice creams. खाते पीते और चिल करते हुए हम पहुंच गए हनुमान मंदिर. ट्यूसडे को हनुमान मंदिर आना is a whole vibe. इतनी बड़ी आइडल है, I just can't stop admiring it. And all of us are so quiet and peaceful right now. बहुत ही गलत डाउनफॉल पीरियड चल रहा है. भगवान जी प्लीज़ मेरा कम बैक करवा दो. इन दोनों के पास तो कुछ मांगने के लिए भी नहीं है. मैं जो हूँ इनकी लाइफ में, और क्या चाहिए. इसके बाद हम लोग आए इन क्यूडीज़ को फ्रूट्स खिलाने, एंड अनफॉर्चुनेटली हमारे फ्रूट्स कम पड़ गए एंड इस क्यूडी के लिए कुछ नहीं बचा. Sorry bro.
इसके बाद चिल करते हुए और बहुत सारी बकवास करते हुए हम लोग निकल गए हैं अपनी नेक्स्ट डेस्टिनेशन पे। और ये रास्ता थोड़ा लंबा है पर हमारे पास बकवास की कमी कहाँ है। एंड हियर वी आर एट बेने विच हैज़ रिसेंटली ओपनड इन GK2 एंड द भीड़ ऑनेस्टली लुक्स लाइक अ मौत का मंजर राइट नाउ। We've decided to make the task easier for ourselves. While one of us waits in the line, the other two are getting coffee. Now we'll go and hand over one of these coffees to this cutie in blue kurti who's been holding the spot for us. जब हम आए थे तो भीड़ काफ़ी स्कैरी लग रही थी और सब बोल रहे थे कि 45 minutes to an hour का वेट होगा, but honestly we were in within 20 or 30 minutes. I think the coffee run did help in killing the time. अंदर आके हमें बताया कि इन पॉड्स पे ऑर्डर प्लेस करना है। अंदर भी काफ़ी क्राउडेड है बट ऑनेस्टली सिस्टम काफ़ी मैनेज लग रहा है हम लोगों को। हमारा ऑर्डर फाइनल हो गया और हमने पेमेंट कर दी है। नाउ दिस मैन इज गाइडिंग अस ऑन हाउ टू कलेक्ट द ऑर्डर एंड नाउ आई जस्ट होल्ड द स्पॉट ऑन द टेबल फॉर अस एंड वेट फॉर द फूड टू मैजिकली अपीयर। ओ माई गॉड, आज कुछ और भी मांगा होता तो शायद वो भी मिल जाता। मैं मंदिर जाके आई हूँ, आई शुड हैव नोन बेटर। Is it nice? The ghee is intense. The ghee is really intense for me. I can only taste ghee. मैं तुम्हें रखो, मैंने घी छोड़ा है ना आज सारा खाएंगे। तो डोसा is awesome. वाइट बटर देख तू देख, मैं नहीं देख रही। My hands are all ghee. The dosas are not that intense on ghee flavor. I am absolutely loving them. और ये ख़त्म करके हम लोग निकल गए। हमारे लिए तो ये एक्सपीरियंस काफ़ी सही था। I also plan on getting my mother to try this. वो अजनबी। यहाँ से निकलते ही हमारा डिस्कशन चालू हो गया दैट वी शुड गो होम और हम घर जाके क्या क्या करने वाले हैं। एंड कॉमनली हम तीनों ने रियलाइज़ किया कि हम तीनों का रूम फैला हुआ है और तीनों को सफाई करने की बहुत ज़रूरत है। रोज सोचती हूँ, रोज जाके सो जाती हूँ बस। सारा का सारा पसारा एक तरफ, तुम एक तरफ। एक्चुअली हमारी दोनों मैडम्स को डिजर्ट भी चाहिए, सो वील मेक अ स्टॉप ओवर फॉर अ डिजर्ट एंड देन गो होम। रास्ते में आई मेट द ओनली गाय आई एवर मेट हु वाज एक्चुअली एंटरटेनिंग। गिवन माय हिस्ट्री एंड द ड्रामा, आई डोंट थिंक बॉयज विल बी इंटरेस्टेड इन गिविंग मी फ्लावर्स। आई विल हैव टू लिव विद फ्लावर्स गिवन बाय गर्ल्स ओनली। And here we are at our dessert destination, Coco Berry, which is basically frozen yogurt और हम लोग सालों से ये dessert खाते आ रहे हैं। We might just be among their few loyal customers for years. और इस बार हमने देखा कि इसका कलर, इसका फ्लेवर सब चेंज हो चुका है। दिल टूट गया है अपने इतने सालों का फेवरेट डिज़र्ट चेंज होते देख। मेरा डन है। इस डिसअपॉइंटमेंट के बाद अपना टूटा हुआ दिल लेके हमने एक दूसरे को गुड बाय बोला और अब मैं फाइनली घर आ गई हूँ। नो मोर प्लान्स, आई एम जस्ट गोइंग टू चिल। अरे यार, रूम भी तो मैसी है, अब क्लीन करना पड़ेगा पूरा। चलो, वील एंड द व्लॉग फॉर द डे। Good morning to you too. I've spent a couple of days going out with my friends because I really needed it, and honestly it helped. It was super distracting, super comforting, super fun, and just completely took my mind off of everything that's going on in my actual life. And honestly, my energy is quite different, as you can probably tell. I'm feeling a little upbeat. I feel like doing things. I feel like being productive. As someone who has chosen a freelance kind of life for myself, I need to keep doing something. A 9 to 5 person or a job person, whatever that setup may be, have it easier in the structure form where they don't need to worry too much about what they're going to do in the day because they know what they're going to do through the day. But for freelance people, for business people, maybe, I'm not sure, but definitely for freelance people, you have to keep trying to get the opportunity, so you can't actually slack off as much. There is no fix anything that's coming your way, so you're constantly, on a hustle. For the lack of, I'm not a hustle person, but for the lack of a better word, on a hustle. When I slack off, everything stops. My work entirely stops. My life entirely stops. I need to reduce my slack off moments. I can't fully remove them because I'm a person. Well, so this was an attempt to do that distraction in a healthy way. So yeah, I'm feeling much better. That was the point of the whole blah blah blah. The thing that I realized yesterday, and I continued thinking about it even this morning, is when you don't have content creator people in your life, my friends, my family, they're not creators at all. You have to constantly figure out what their boundaries are, what they would be okay with, where you're making them feel uncomfortable by putting it on the camera. I know what my boundaries are, what I'm okay with putting out there and what I'm not okay with putting out there. But for them, I need to figure out, and sometimes it's said, they will tell me this is not okay. But there are times when I have to understand without them saying it out loud.
I need to like constantly figure out their boundaries. I can't be perfect. I'm sure I'm going to make mistakes, but I have to try and keep my intent in the right place, you know. And now coming to updates of the day. I went for a walk in the morning because, again, I was feeling productive, so I wanted to keep it productive. The AQI is terrible, so I'm not going out for walks as much these days. But today was very, very important for my mental health, so I went out and I finished breakfast. I'm just finishing up my chai, and then I'm going to go for my workout. You know, it's a day after refreshing yourself, coming back to the problem that actually still exists. This is that day. So, yeah, let's go. I've just gotten ready to go to the gym. My diet and my fitness in general has been so off for a few weeks. I've lost a lot of muscle and gained a little bit of a food baby. But अब तो आदत सी है मुझको. आज मेरा अपर बॉडी वर्कआउट डे है तो मैंने थोड़ी सी मोबिलिटी और थोड़े से वार्म अप के बाद अपना मेन वर्कआउट शुरू किया. मेरे वीकली वर्कआउट्स में यूजुअली 3 दिन स्ट्रेंथ ट्रेनिंग होती है. एक दिन फुल बॉडी, एक दिन अपर और एक दिन लोअर. I keep changing the day system. I keep changing the kind of workouts I do just to keep myself interested. I also include 2 other workouts in the week, which could be Pilates, dancing, anything. It is usually Pilates, mostly because my instructor is too cute. I also try getting in my 10K or 5K steps as much as I can. घर वापस आके I ate lunch and I also did laundry और उसके बाद I started doing a little bit of food prep as well. I'm a food prep kind of gal. मैं अपनी फैमिली के साथ ही रहती हूँ पर घर में जो खाना बनता है उसमें प्रोटीन का लेवल इज़ ha. डिनर के लिए I've made these black chana tikkis. इसके बाद I started getting ready to shoot some Instagram reels. Can you guess who's shooting her first PR के सामान की video? Can you guys guess? Is it me? Am I shooting it? Maybe. It's going to be my regular Instagram funny content, but wearing their slogan. One is this, and the other one is this. Just the feeling of my first ever relevant PR package. Too good. 10 on 10. In case you couldn't read what it said, it's just a slogan that kind of applies to me, is why I got this one. Finally, I finished shooting the reels. I think by the time I post this video, the videos of the PR t-shirts would have gone live. I'm just going to dive into dinner straight away. It's 7 o'clock. I'm a 7 o'clock dinner kind of gal. After dinner, I'm just going to clean the whole place, do my steps. I think I'm about to complete 10K. So I'm going to complete my step count and then I'm going to sit and read and maybe do some editing and then I'll go to sleep. That's my day. So a super productive day. I vlogged this whole thing to show you the after effects of using something healthy as a distraction from your problem. If it's possible for you, take a break, get back to the problem, then it might just get easier. I'll tell you something, hanging out with my friends doesn't always work. This time it did, which is great. And you constantly have to keep changing your strategies on how to make yourself feel better or feel okay. We just have to keep trying, I guess. This was great for me. Good night.